So today we read Caitanya-caritamrita. We can sing this song about Lord Chaitanya again. Мы будем сегодня читать Чайтанью-чаритамриту, также петь песню. Adi-lila aruna puravavaje. On screen doesn't see anything. Oh, really? Uh-huh. That's good. There. There it is. Was a bit tight. Adi-lila aruna puravavaje. Twijamani gora amani jage. Bhakta Sangha Loya Sate Gela Nagara Braje. Tatai Tatai Bhajalako Gana Gana Tai Jajero. Preme Dala Dala Sonara Anga Charane Nupura Bhaje. Mukunda Madhava Yadava Hari Bolena Bolare Badana Bore. Vichenida Bashe Gela Re Rati Devasa Sharira Saje. Emana Durlabha Manava Deho Payaki Kora Bhavana Keho. Evina Bajile Yashoda Sutta Charame Puri Me Laje. Udita Tapana Hoile Asta Dina Gela Bole Oi Me Vyasta. Tabekeno ebe alasa hoy nabaja hridoya raje. Jivana anitya jana hasar tahena navila vipadabar. Namashraya kori jatane tumi takaha apana kaje. Jivera kayana sadhana kam jagate asi e madhuryanam.
Avidyatyamirvatapana rupe hridgagane viraje. Krishna Namasura Kori Apan Jurayo Bhakti Vinoda Pran Nama Bina Kichu Nahiko Aracho Labhuvana Maje. Last week, did we do the English or the Russian? Remember? Прошлую неделю мы читали, вы помните, на английском или на русском? No, no. Он Russian, где I know it's different. I just wanted to, we don't really have time to read both the English translation here and the Russian too, so I alternate. Ну, вместе и на русском, и на английском. Какой хотите? On Russian, can we read today on Russian? Okay, I just want to alternate because we're always short of time. So you can do the Russian, and then next time we do the English one. В следующий раз мы сделаем на английском. Тогда на русском я прочитаю, или хочешь прочитать? Можешь прочитать? Перевод Аруна Дая Киртана. Адия Аруна. Удила Арура Урабабаги. Перевод. Когда восходящее солнце появилось на востоке, драгоценность дважды рожденного Господа Гауранга пробудился, и, взяв с собой своих преданных, он пошел по всем городам и деревням. Мриданги звучали Татхая, и Джанчатка, большие металлические караталы, похожие на маленькие тарелки. В этом киртане играли в такт. Золотая форма Господа Гауранги слегка дрожала экстатической любви к Богу, и его колокольчики звенели. Все преданные пели имена Мукунда, Мадава, Ядова и Хари. Их рты наполнялись вибрациями, они объявляли все еще спящим людям: вы проводите ночи в бесполезном сне и дни, украшая свои тела. Вы обрели такое редкое человеческое тело, но вас не волнует этот дар. Вы не служите любимцу Шоды, медленно падаете в свои последние мгновения к смерти. И медленно падаете в свои последние мгновения к смерти. С каждым восходом и заходом солнца проходит день и теряется. Тогда почему вы остаетесь преданными и не служите? Тогда почему вы остаетесь праздными и не служите Господу сердцем? Это временная жизнь полна различных страданий, прибежище святого имени, как его единственного занятия. Чтобы проникнуть во тьму невежества и благословить сердце каждого, святое имя взошло, как сияющее солнце. Пейте чистый нектар святого имени Кришны. В 14 мирах нет ничего кроме имени. Оно наполнило душу Okay.
So we're continuing with our reading from the Sri Caitanya-caritamrita. We're reading Adi-lila chapter 2, and I think we're on text 19. As the sun appears reflected in countless jewels, so Govinda manifests himself as Paramatma in the hearts of all living beings. Huh? 19, chapter 2, verse 19. Подобно тому, как одно солнце отражается от бесчисленных самоцветов, Господь Говинда проявляет себя в образе Параматмы в сердцах всех живущих. Сегодня воскресенье, октябрь 13. Purport. The sun is situated in a specific location, but is reflected in countless jewels and appears in innumerable localized aspects. Солнце занимает определенное место на небосклоне, но отражаясь в гранях бесчисленных драгоценных камней, проявляется множество форм. Similarly, the Supreme Personality of Godhead, although eternally present in his transcendental abode, Goloka Vrindavan, is reflected in everyone's heart as the Supersoul. Точно так же, как Верховный Господь всегда пребывает в своем духовном обители на Голгофе Вриндаване, и в то же время подобно отражению присутствует в сердце каждого, как свет душа. In the Upanishads, it is said that the Jiva, living entity, and the Paramatma, Supersoul, are like two birds sitting in the same tree. The Supersoul engages the living beings in executing fruitive work as a result of his deeds in the past. But the Paramatma has nothing to do with such engagements. Okay. As soon as the living being ceases to act in terms of fruitive work and takes to the service of the Lord, the Paramatma, coming to know of his supremacy, he is immediately freed from all designations, and in that pure state he enters the kingdom of God known as Vaikuntha. Оно быстро избавляется от всех материальных отождествлений и в таком чистом сознании входит в Царство Бога, называемое Вайкунтхой. The Paramatma, or Supersoul, the guide of the individual living beings, does not take part in fulfilling the desire of the living beings, but he arranges for their fulfillment by material nature. As soon as an individual soul becomes conscious of his eternal relationship with the Supersoul, he looks only toward him. He at once becomes free from the entanglements of material enjoyment.
осознавать свою вечную связь со свет душой и целиком сосредотачивается на кого-то, она сразу освобождается от всех материальных наслаждений. Christian philosophers who do not believe in the law of karma put forward the argument that it is absurd to say one must accept the results of past deeds of which he has no consciousness. Христианские философы не верят в закон кармы, считая абсурдной идею расплаты за прошлые проступки, о которых человеку не дано помнить. A criminal is first reminded of his misdeeds by witnesses in a law court, and then he is punished. Если смерть приносит полное забвение, говорят они, почему человек должен нести наказание за прошлые прегрешения. If death is complete forgetfulness, why should a person be punished for his past misdeeds? Если смерть приносит полное забвение, говорят они, почему человек должен нести наказание за прошлые прегрешения. Knowledge of Paramatma. I turned the page accidentally here. Okay. The conception of the Paramatma is an invincible answer to these fallacious arguments. Знание о Параматме полностью опровергается этим ошибочным доводом. The Paramatma is the witness of the past activities of the individual living being. Чуть-чуть он дальше стал читать. Преступники на суде свидетели напоминают о его преступлениях, и потому он подвергается наказаниям. Точно так же Параматма свидетельствует прошлых поступков живого существа. A man may not remember what he has done in his childhood, but his father, who has seen him grow through different stages of development, certainly remembers. Человек может забыть, что он делал в детстве, но отец, на глазах которого он рос, несомненно, все помнит. Similarly, the living being undergoes many changes of body through many lives, but the Supersoul is always with him and remembers all his activities, despite his evolution through different bodies. Жизнь за жизнью душа претерпевает множество телесных изменений, но, несмотря на это, сверхдуша всегда находится рядом с ней и помнит все ее поступки. Next, verse 20. The personality of Godhead, Sri Krishna said, "What more shall I say to you? I live throughout this cosmic manifestation merely by my single plenary portion." Перевод стиха 20. Читаем часть 2. Шри Кришна, Верховный Господь, сказал, стоит ли много говорить об этом одной своей частью, я пронизываю и поддерживаю всю Вселенную. Purport. Describing his own potencies to Arjuna, the personality of Godhead, Sri Krishna, spoke this verse of the Bhagavad Gita, chapter 10, verse 42. Это стих Шри Кришна, личность Бога, произнес в Бхагавад-гите после того, как поведал Арджуне о своем могуществе. Text number 21. Grandfather Bhishma said, as the one sun appears differently situated in two different seers, so also do you, the unborn, appear differently
represented as the Paramatma in every living being. But when a seer knows himself to be one of your own servitors, no longer does he maintain such duality. Thus, I am now able to comprehend your eternal forms, knowing well that the Paramatma to be only your plenary portion. Дед Вишма сказал, солнце, однако, на разные люди видят его по-разному. Солнце одно, но разные люди видят его по-разному. Точно так же кажется о нерожденных Будда в облике Параматмы, ты по-разному присутствуешь в каждом сердце. Однако стоит человеку осознать себя твоим судьбой, как он избавится от подобной двойственности. Поэтому теперь я могу понять твои вечные образы, пометуя о том, что Параматма не более чем твое полное проявление. Purport. This verse from the Srimad Bhagavatam, 1st Canto, 9th Chapter, 42nd verse, was spoken by Bhishma Dev, the grandfather of the Kurus, when he was lying on a bed of arrows at the last stage of his life. Этот стих из Шримад Бхагаватам 1.9.42 произнес Бишмадева, патриарх династии Куру, когда он возлежал на ложе из стрел, готовясь покинуть этот мир. Вокруг стояли Арджуна, Кришна и другие многочисленные друзья, повелители, родственники и мудрецы, а умирающий Вишну наставлял Юдхиштхиру, рассказывая ему о морали и религии. Arjuna, Krishna, and numberless friends, admirers, relatives, and sages had gathered on the scene as Maharaj Yudhisthira took moral and religious instructions from the dying Bhishma. Вокруг стояли Арджуна, Кришна и другие многочисленные друзья, повелители, родственники и мудрецы, а умирающий Вишну наставлял Юдхиштхиру, рассказывая ему о морали и религии. Just as the final moment arrived for him, Bhishma spoke this verse while looking at Lord Krishna. Но в последний миг Вишну обратил взор на Кришну и произнес этот стих. Just as the one sun is the object of vision of many different persons, so the one partial representation of Lord Krishna, who lives in the heart of every living entity as a Paramatma, is a variously perceived object. Хотя солнце одно, каждый видит его по-разному, по-своему. Точно так же существует одно частичное проявление Господа Кришны, которое в образе Параматмы находится в сердце каждого живого существа. Его воспринимают по-разному. One who comes intimately in touch with Lord Krishna by engaging in his eternal service sees the Supersoul as the localized partial representation of the Supreme Personality of Godhead. Тот, кто развивает близкие отношения с Господом Кришной, занимаясь вечным служением Ему, осознает, что сверхдуша – это отражение сердца живых существ, частичное правление Верховной Личности Бога. Bhishma knew the Supersoul to be the partial expansion of Lord Krishna, whom he understood to be the supreme unborn transcendental form. Вишма знал, что сверхдуша – это экспансия Господа Кришны, которого он постиг как высшую, нерожденную, трансцендентную личность. Verse 22. That Govinda personally appears as Caitanya Goswami, no other Lord is as merciful in delivering the fallen souls. Именно этот Говинда принял теперь облик читания Гошани,
нет более милостивого Господа, который так щедро даровал ему освобождение падшим душам. Текст 22. Purport. Having described Govinda in terms of his Brahman and Paramatma features, now the author of Sri Caitanya-caritamrita advances his argument to prove that Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the identical personality, the same Lord Sri Krishna in the garb of a devotee of Sri Krishna, described in this mortal world, is to reclaim the fallen human beings who had misunderstood the personality of Godhead even after the explanation of the Bhagavad Gita. Автор описал такие аспекты Говинды, как Брахман, Параматма, и теперь готов доказать, что Господь Говинда и Господь Чайтанья Махапрабху одна и та же личность. In the Bhagavad Gita, the personality of Godhead, Sri Krishna, directly instructed that the Supreme Person, he directly instructed that the Supreme is a person, that the impersonal Brahman is his glowing effulgence, and that the Paramatma is his partial representation. Господь Шри Кришна не шел в этот бренный мир в облике своего преданного, чтобы направить на истинный путь падших людей, которые не смогли понять природу личности Бога, невзирая на наставления, данные Господом Бхагавад-гите. All men were therefore advised to follow the path of Sri Krishna, leaving aside all mundane isms. Господь Бхагавад-гите, Гите, Господь Шри Кришна прямо говорит, что Всевышняя Личность – это безличный Брахма. Offenders misunderstood this instruction, however, because of their poor fund of knowledge. Людям всего мира Шри Кришна советует отбросить все мирские измы и следовать по пути, который Он указал. Thus, by his causeless, unlimited mercy, Sri Krishna came again as Sri Chaitanya Goswami. Однако жители Господа в силу своего невежества превратно истолкуют эти наставления, и потому Шри Кришна по своей беспричинной и неисчерпаемой милости явился вновь как Шри Чайтанья Госвами. The author of Sri Caitanya-caritamrita most emphatically stresses that Lord Chaitanya Mahaprabhu is Sri Krishna himself. Автор Шри Чайтанья-чаритамриты неоднократно подчеркивает, что Господь Шри Чайтанья Махапрабху это сам Шри Кришна. He is not an expansion of the Prakash or the Vilas forms of Sri Krishna. Господь Чайтанья не относится к числу экспансий Кришны, Пракаши или Виласа. Он Сваям Рупа, сам Говинда. He is the Swayam Rupa Govinda. Помимо ссылок Шилы Кришнадас Кавирадж Госвами, в Писаниях можно найти великое множество других подтверждений тому, что Господь Чайтанья, Верховный Господь, приведен некоторые из них. Apart from the relevant scriptural evidence forwarded by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, there are innumerable other scriptural statements regarding Lord Chaitanya's being the Supreme Lord himself. The following examples may be cited. Помимо своих ссылок Кришнадас Кавирадж Госвами, в Писаниях можно найти великое множество других подтверждений тому, что Господь Чайтанья, Верховный Господь, переведен некоторые из них. Okay, this is a long purport, and I do need to give time for questions. So maybe next week we can continue at this point. Any questions? У нас длинные комментарии, и нет у нас времени дочитать. Я думаю, в следующий раз мы с этого момента
Есть ли какие-то вопросы? Параматма и так, совесть. Сейчас я переведу. That question is just one word I didn't know. I just translate. So, conscience. That like the Paramatma is same like conscience, like the conscience, Is Paramatma like our conscious? like conscience. It's like when we're doing something bad, like we feeling there's something wrong. Same or not same? Paramatma gives us direction all the time. We just don't listen most of the time. Yeah, ну, Параматма, она ведет все время нас, и она слышит нас. Yes. This is what I show you. This one translate, this one conscience. Conscious or consciousness, we may say. This conscience. Yeah, conscious is a verb. Conscience. To be conscious. That like what the Hyaskit Paramatma is same like conscience. Это сознание, да. Но вот я ему показал, совесть, conscience. Shishigorhita, Shishigorhita, Prajabhihara, Jagannath, Balaram, Ishvara, Vishigane, Prahlad Maharaj ki. Conscience. This one, conscience. Conscience. Oh, conscience. Yeah, conscience. Yeah. Is this same or It's related. Paramatma and conscience? It's related. Conscience is our conscience is actually super soul kind of telling us maybe you shouldn't, just like I may be angry at someone and I think I'm gonna kill that person. Yeah, но это вот как свет душа, параматма, и как бы иногда гнев к нам приходит, и мы думаем, мы сейчас это размажем эту личность. But when you're about ready to kill the person, then you're feeling maybe it's not a good idea. Maybe he doesn't deserve this. И иногда нам совесть, она говорит, что надо поступить по-другому. Actually, Разрешить этот вопрос. Sometimes from previous life, sometimes after previous births, we may have suffered some hellish punishments because of something we did. И в прошлом мы могли понести наказание в аду и получить как бы наказание за наши предыдущие поступки. And then in this lifetime, if the thought comes up, we're thinking, maybe I shouldn't do that. We do not remember our hellish punishments in hell. Мы не помним наши вот наказания, которые были в аду у нас, но в этой жизни мы как бы так ведем себя, что я не должен делать что-то такое нехорошее. But Paramatma has been with us throughout everything. То, что Параматма, Сверхдуша, она с нами и в аду присутствовала, и уже в реальной жизни, как здесь. And he will remind us И она нам напоминает, that maybe this is not a good idea that you go out and kill this person. и это не очень хорошая идея, если я размажу эту личность. You don't know exactly why you're thinking that. И мы на самом деле не знаем, почему мы так думаем. But it's just because the super soul is
giving us some поскольку reminder, свет душа reminding нам us. напоминает что-то. Huh? It's like that. Вот это. It's the Lord's mercy that we do not remember all of our past lifetimes. И это на самом милость Господа, то, что мы не помним предыдущие наши жизни. No one could live remembering every past lifetime. Никто не может по-настоящему в настоящее время жить, присутствовать, если мы бы помнили предыдущие наши жизни. Even past lifetimes as animals and insects. Если наши предыдущие жизни были как животных, как насекомых. And all sometimes being killed in different ways in those forms of life. И мы были убиты или убивали в разных видах жизни кого-то. So Krishna doesn't make us. Actually, Bhagavad Gita. На самом деле в Бхагавад-гите Krishna says, "I am seated in everyone's heart, and from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness." я нахожусь в сердце каждого, и от меня исходит знание, память и забвение. So Krishna helps us to remember what we need to remember. И Кришна, Он напоминает нам то, что нам нужно быть напомненным. And he helps us to forget what we either we desire to forget, or that he helps us to forget what we desire to forget. И то, что мы можем что-то забывать, то, что мы хотим забыть. And if we are determined that I am going to forget God, He will help us to forget Him. И если живое существо, оно хочет забыть Бога, Господь также помогает забыть Его. That's why some people can declare themselves, I am atheist. Atheism is my religion. И некоторые живые существа говорят, я атеист, и атеист это религия. And they're very, very convinced that they are right. Он очень убежден, и он в этом That means that the super soul is satisfying their desire to forget about God. И сверхдуша, Верховный Господь, Он помогает забыть Господа. And if previous lifetime we were trying to remember God, we wanted to come more closer to God. И если мы в прошлой жизни помнили Бога и пытались быть поближе к Господу, that same super soul will remind us and to та же самая сверхдуша, Верховный Господь, напоминает нам, remind us of what we wanted before, so we can continue in this lifetime. на том уровне, на котором мы находились, помнили Господа, Господь нам напоминает об этом и помогает нам. Even material, even say someone has in previous lifetime, someone has a certain material talent. И даже если у нас в прошлой жизни были какие-то материальные таланты, Say they were very expert at playing piano. некоторые очень, может, хорошо играли на пианино. And playing the piano music was the most important thing in their life. И для этой личности музыка была главным деятельностью. Then that same super soul, in the next lifetime, will remind them that you really like doing this. В следующей жизни она напомнит ему, как он это делал. And sometimes from very early age, Иногда в самом очень раннем возрасте a young child is already playing piano. Like, маленькие дети в очень раннем возрасте очень профессионально играют на пианино или на гармонии.
He's not learning to play piano so much now, he's remembering from previous life. И он не учился нигде этому в этой жизни, но он вспоминает с предыдущих жизней это. But we do not remember on our own, we cannot remember our past life usually. Но мы обычно не помним наши предыдущие жизни. But that Paramatma in the heart, he can remind us of what we wanted to remember. Параматма в сердце нашем, она напоминает нам, что мы помнили. And in that way, we can continue trying to fulfill our desires from the previous lifetime. И она также помогает нам исполнить наши желания с предыдущих жизней. Yeah, those are points. The question is that we should be like make relationship with Supreme Paramatma, Supreme God in heart, make relationship, or doesn't need to do this. It's difficult to have real relationship with Krishna in the heart. На самом деле это непростая задача сделать отношения в сердце с Кришной. But we can develop a relationship with Krishna in his original form. Но может быть легче сделать отношения с изначальной формой Кришны. Of course, if you do try to realize the Lord in the heart, Если, конечно, мы как бы реализовали Верховного Господа в сердце, if you have through practice of yoga, if you can come to actually see the Lord in the heart. если кто-то практикует йогу, и он увидел параматму в сердце своего, And Paramatma is kind of like the knowledge feature of the Lord. параматма есть знание. So someone who has realized has direct communication with the super soul in the heart, И у кого-то может быть возникнут эти отношения с параматмой, he can see everything past, present, and future. он может увидеть настоящее, прошлое, будущее. Sometimes you find people who are, we say, psychic. Мы иногда людей называем psychic. What does mean psychic? Psychic means you can see, you're aware of things that in the past that you could not have Это seen. такие личности, которые могут видеть прошлое или будущее. You- Как предсказатели эти, астровидящие, как они называют? Ясновидящие. You may be aware of things that are going to come in the future. Да, и то, что может прийти в будущем. So this is this can be accomplished by direct communication with the super soul. И они могут как бы общаться с сверхдушой. But as far as developing a real intimate relationship with the super soul, and it's that is not the perfection. Just step by step, please. This like very deep topics. You know, I don't want to something tell wrong. Okay, it's not. So we should concentrate on Мы developing. концентрируемся на чем-то, на сверхдуше или на Господе. We should concentrate on developing a relationship with Krishna like he is in Krishna Loka. Мы пытаемся развить отношения или сконцентрироваться на Кришне, который находится на Кришна-локе. Because in Krishna, our relationship with Krishna in Krishna Loka, there is so much activity, so many На самом things. деле на Кришна-локе с Кришной очень много деятельности.
with the Paramatma, there's no real activity. There's a knowledge aspect. There's no Здесь с Параматмой у нас нету таких отношений, как Кришналоке с Кришной. Вот такие отношения, как только... But if we become fully Krishna conscious, Но если мы будем полностью сознающими Кришну, then we will realize Bhagavan, мы можем реализовать Бхагавана, Верховного Господа. we will realize the Paramatma, Параматма можем реализовать. and we will realize the Brahman feature of the Lord too. Также мы можем осознать Браман, влияние и сияние Брамана. Brahman, Paramatma, Bhagavan. И Браман, Параматма и Бхагаван, три аспекта. So, by becoming fully Krishna conscious, then all three aspects of the Lord are revealed to us. Когда мы станем осознающими Кришну, мы осознаем вот эти вещи тоже. Бхагаван, Браман, Бхагаван и Парамат. I think we're Мы, кажется, уже через минуту договорились, и время истекло. I have to stop here for today. Мы остановимся сегодня. But we'll continue next week with Caitanya-caritamrita, На следующей неделе, в воскресенье, and tomorrow back on Srimad Bhagavatam. мы вернемся завтра в понедельник к Шримад Бхагаватаму. Verse 39 tomorrow for Srimad Bhagavatam. Завтра будет 39 стих Шримад Бхагаватам. If you like to read ahead of time and think about before we talk about it here, that would be very nice. Если мы прочитаем это и поразмыслим, было бы неплохо.